அவர்கள் உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஊன்னு கத்துவார்கள், ஏதோ அடிபட்டு சாக போறோமா. And these people will cry because the passengers in the car will cry as though they're going to die. எனக்கு பத்தி கொண்டு வரும். And கோபமா இருக்கும். My will be stirred up like this and my anger will raise. என்னடா அவங்க பெரிசா இப்படி நம்ம நாட்டவர்கள் இங்க வந்து இப்படி 2-3 வருஷம் அங்க இருந்து இப்படி சொல்றாங்கன்னு நான் நினைத்தது. And sometimes I was thought why they are doing all these things into my nation after staying 2 or 3 years away in a foreign land. ஆனா இந்த முறை நான் போனோனே தான் எனக்கே தெரிஞ்சது அது என்ன நடந்துருக்கு. And only this time I was able to understand what had happened in those 3 years. முதல் வந்தவர்கள் கொஞ்சமாவது சாய்த்தாலும் எனக்கு அது முடியாம போயிட்டு. And all these people who I visited who came from foreign land was able to bear this, but I had no patience on these things. என்ன இத சொல்றேன்னா 4 வருஷத்துல இந்த மாற்றங்களை நான் உணர முடியும் என்று சொன்னா 40 வருஷம் அரமண வாழ்க்கையை விட்டு ஆடு மாடோட புலங்கின மோஸ்ட்ரிக்கு எவ்வளவு பெரிய மாற்றங்கள் நடந்திருக்கும். Why I'm saying this? Because if in 4 years time I was able to see the difference, at 40 years Moses left his palace and he was staying in tending the sheep, and what are the changes would have felt in his heart. கர்த்தர் அழைக்கிறார், நான் உன்னை திரும்ப எகிப்துக்கு கொண்டு போகிறேன். And God is calling him, I'm going to take you back to Egypt. இவர்களை எல்லாம் நீ விடுதலையாக்க போகிறாய். And you're going to set all these people free. மோசே உடனே யோசிப்பா, இங்க இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு சரி வராது, என்ன படிப்பெல்லாம் மறந்து போயிட்டு இந்த சாஸ்திரம், அந்த வாழ்வித்தைகள் வில்வித்தைகள், இந்த குதிரை ஓட்டங்கள் இதெல்லாமே எனக்கு மறந்து போய்விட்டது. எனக்கு போய் நினைப்பிருக்கிறது எல்லாமே ஆடு மாடு, அதுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும், புல்லு காட்டணும், இதுக்குள்ள இதெல்லாம் நமக்கு சரி வராது. And Moses would have immediately said and thought, I have forgotten everything. I have forgotten all the talents and all the trainings I had. I have forgotten the horse riding and the chariots riding. And all I know is about this sheep now, and this is not going to work. And that is the reason he said no. நான் பட்டையந்து சுமந்து கொண்டிருந்தேன், வீட்டுகளை சுமந்து கொண்டிருந்தேன். ஆனா இங்க வந்து சும்மா 2 கம்போடு இந்த ஆட்டுக்கு பின்னால திரிகிறேன், இது வேலை எனக்கு சரி வராது. And he would have thought this is not going to work out because I used to carry sword and spear, but now I got only a rod and going behind the sheep. அதாவது 2 காரியம் அவனுடைய மனசுல வந்திருந்தது. And there were 2 things that came into the heart of Moses. ஒன்று அவனுடைய ஆரம்ப காலம். And the first thing is the beginning life, the style of Moses. முதல் நடந்த ஒரு கசப்பான அனுபவம். The first experience, the bad experience he had setting this one Egyptian free. அந்த ஒரு இஸ்ரவேலனை விடுதலை ஆக்குவதில் அவனுக்கு உண்டான தோல்வி. And the failure that he met with when he tried to set this Israelite free from Egypt, from that Egyptian. அது மாத்திரமல்ல, இரண்டாவது காரியம் அவன் இருந்த சூழ்நிலை, இப்பொழுது அவன் இருந்து கொண்டு இருக்கிற நிலை. The second thing is the current situation, the current circumstances. இந்த 2 காரியமும் ஆண்டவருடைய அழைப்புக்கு உடனே ஒப்பு கொடுக்காத படிக்க அவனை தடை பண்ணினது. And these are the 2 things that came as a hindrance so that Moses was not able to commit himself to God for his God's divine calling. அவன் ஆண்டவர் அழைக்கும் பொழுதெல்லாம் கர்த்தரிடத்தில் அவன் சொன்ன சம்பவம், சொன்ன வார்த்தைகள், அவன் மறுதலிக்கிறதற்கு சொன்ன காரணங்களை நீங்கள் யோசிக்கும் பொழுது இதை நீங்க நன்றாக உணர்ந்து கொள்வீர்கள். And when you could understand and read through the things that Moses is saying to deny the call from God, you can understand these 2 points very clearly. அந்த மோசே அழைக்கும் பொழுது மோசே சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே இதற்கு நான் தகுதி இல்லாதவன், நான் பாத்திரம் அல்ல என்று சொல்லுகிறான். And when God called Moses, Moses is saying, Lord, I'm not worthy, I don't deserve it. கர்த்தர் அழைக்கும் பொழுது சொல்லுகிறான், நான் அங்க போன அந்த ஜனங்கள் கேட்பார்கள், சரிதானே, யார் என்ன அனுப்பினது, அனுப்பின கடவுளுடைய பேரன் என்று கேட்பார்கள் என்று அவன் ஒரு காரணம் சொல்லுகிறான். And he is saying, when I go there, the people, the Israelites will ask me, who sent you here, and what is the name of the God, of the Lord God who sent you here. ஆனால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இப்படி எல்லாம் என்னிடத்தில் கேட்பார்கள் என்று அவன் சொல்லுகிறான். And he is saying, these are the questions the Israelites will ask me. அது மாத்திரமல்ல, ஆண்டவர் அந்த நேரத்தில் சொல்லுகிறார், நான் இருக்கிறேன், ஆபிரகாமின் ஈசாக்கின் தேவனாய் இருக்கிறேன் என்பதை நீ போய் சொல்லு என்று ஆண்டவர் பதில் சொல்லுகிறார். And during that time God answered, I am the great I am the Lord God of Abraham, Isaac and Joseph. நீ இதை சொல்லு, அவர்கள் அப்பொழுது உன்னுடைய வார்த்தை அவர்கள் கேட்பார்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். And God is saying, when you say those things, they will understand, listen to your words. நீ ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், யாக்கோபின் தேவன், நம்முடைய முற்பிதாக்களின் தேவன், நான் இருக்கிறவராய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற என்னுடைய பெயரை நீ சொல்லு, அவர்கள் கேட்பார்கள் என்று சொல்லுகிறார். And God is saying, just say my name, I am the great I am the Lord God of Abraham, Isaac and Jacob and all your forefathers, I am the Lord I am.
time, just say my name, they will listen to you. என்ன மோசேக்கு அந்த ஜனங்கள் தான் பிரச்சனையா இருந்தார்கள். Because the problem for Moses was those Israelites who were there. ஏன்னா அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். Because these people will not accept Moses as the deliverer. அதனுடைய முதல் அனுபவம் அப்படிதான் இருந்தது. Because it was the first bad experience he had. ஒரு இஸ்ரவேலை விடுதலையாக்கும் பொழுது அவர்கள் நீ யார், உனக்கு யார் இந்த அதிகாரம் கொடுத்தது என்று அவனுக்கு எதிராக செயல்பட்டார்கள். And when he tried to set one Israelite free, these people were against him and said, who are you and who has given you this authority to set these people free? அந்த இடத்துல அந்த இஸ்ரவேலன் இவன் எனக்காக அடிமையா இருக்கிற எனக்காக இவன் இப்படி ஒரு நல்ல காரியம் செய்திருக்கிறான் என்று சொல்லி அந்த நல்லதை நினைக்கவில்லை. And even that time the Israelites was not able to think the good things that Moses had did, and was not able to think Moses had done good job for me. நீங்கள் யாருக்காவது நன்மையானது செய்திருப்பீர்கள். And you would have done a good thing for some people. ஆனால் அவர்கள் உங்களையே நீங்க செய்த நன்மையை நினைக்காமல், நீங்க செய்தது ஒரு பெரிய காரியம் என்று நினைக்காமல் உங்களுக்கே எதிராக இருந்தால் நீங்கள் திரும்ப அவர்களுக்கு உதவி செய்வீர்களா? But if these people reject the good things that you have done to them and forgotten the good things that you have done to this person, and they were always acting against you, would you help those people? திரும்ப அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போவீர்களா? அந்த ஜனங்களுக்குள்ள போக முடியுமா? Would you be able to go to the same people again and talk to them again? மிகவும் கடினமான ஒரு காரியம். It's a very, very hard, difficult thing. மோசேக்கு ஆண்டவருடைய அழைப்பை ஏற்க முடியாமல் இருந்தது. And Moses was not able to accept the calling of God. அவன் ஆண்டவரிடத்தில் சொன்ன, ஆண்டவர் முதல் சொல்லி பார்த்தான், அதெல்லாம் விளக்கமா சொல்லாம தன் தோல்வியை காட்டாம தான் நடந்த அனுபவங்களை சொல்லாம முதல் ஆண்டவருக்கு சொல்லுகிறான், நான் இதுக்கு தகுதி இல்லை, நான் பாத்திரமான இல்லை என்று அவன் சொல்லுகிறதை நான் பார்க்கிறோம். And the first thing he was saying is he was denying God, saying, Lord, I'm not worthy for these things. He was hiding all the failures and the bad experiences that he had before, and he was saying, Lord, I am not worthy of these things. அதை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அவர் பெரிய பெரிய ஒரு நல்ல மனுஷன் சொல்ற ஒரு நல்ல தாழ்மையான பதில் மாதிரி தெரியும். And sometimes when you watch closely, you could see it is like as if Moses is a good man and is saying these humble words to God. அதாவது நான் இதுக்கு பாத்திரமானவன் அல்ல என்று சொல்ற நேரம் ஒரு நல்ல சாந்தமான ஒரு நல்ல தாழ்மையான ஒரு பதில் போல நமக்கு தெரிகிறது. And sometimes when you read these words, I am not worthy of this calling, you could see and say as if Moses was very, very good and is speaking very humbly to God. இப்படிதான் அநேகர் சபையில் இருக்கிறார்கள். And this is the same way many people are in the church now. இன்றைக்கு கர்த்தர் சபையிலும் கூட தேவனோடு கூட இடைப்படுற நேரத்தில் அநேகர் இப்படித்தான் நீங்கள் சொல்லுகிறீர்கள். And when God is intervening in the church and when he is calling people into the church, a lot of people are saying like this. வார்த்தை மிக அருமையாய் தாழ்மையாய் இருக்கிறது. The words are really humble. மனசுல இன்னும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது. But in the heart there is another reason. மனசுல இன்னும் ஒரு காரியம் இருக்கிறது. But in the heart there is another reason. அது மனசை நிறைய அப்படியே மூடி வைத்திருக்கிறது. And that reason has covered the heart completely. ஆனால் அதை நாம் சொல்லாமல் மோசே அதை சொல்லவில்லை. But Moses did not say those words. அவன் ஆண்டவரை சொல்லுகிறான், கர்த்தர் பெரிய தரிசனத்தை திட்டத்தை சொல்லும்படி சொல்லுகிறான், ஆண்டவர் இதுக்கு நான் பாத்திரவான் அல்ல. When God was revealing the great vision that he has for Israelites, Moses was saying, Lord, I don't deserve this thing. ஆனால் அவனுடைய மனசுல இப்படி ஒரு காரியம். But in the deep depth of his heart there is a different reason. அதாவது ஒரு பெரிய தோல்வி அவன் செய்த, அதாவது அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு பெரிதான சோர்வான தோல்வியான ஒரு காரியத்தை அவன் மனசுல வைத்திருந்தபடினாலே அவன் அந்த ஒப்பு கொடுக்கவில்லை. Because he has experienced this great failure before, and he has this failure in his heart before, he was not able to accept the calling of God. இன்றைக்கு அநேகர் கர்த்தருடைய காரியத்தில் உங்களால் ஒப்பு கொடுக்க முடியவில்லை. And many of you was not able to commit yourself to God. தேவன் உங்களை கொண்டு உங்களுடைய குடும்பத்துக்குள் கிரியை செய்வதற்கு கூட உங்களுக்கு முடியவில்லை. And for God to use you and work in your own family, you are not able to say those things. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உங்களுக்கு தேவனோடு இணைந்து செயல்பட, உங்களுடைய கணவனுக்காய் நீங்கள் தேவனோடு இணைந்து செயல்பட உங்களால முடியவில்லை. And he was not able to join hands with God so that you could work with God for your husband, you could work with God for your children, but you are rejecting. தேவனோடு இணைந்து பிள்ளைகள் தேவனோடு இணைந்து பெற்றோருக்கு வேலை செய்ய தேவனுடைய காரியத்தை நடப்பிக்க முடியவில்லை. And it was not possible for many of our children to join hands with God and work things for that parent.